pale achome zile mashini. They will make sure ataogea afanya, they will make sure they do something that will kill your tomorrow. Atakuja wewe ni muimbaji, atakwambia na kusupport katika uimbaji wako. Na mtaigia vizuri muigiane. At the end of the day, watafanya kitu mpaka hiyo uimbaji wako iaguke. Niliona my sister Rose Muhando when alikuja aliimba vizuri, akaimba. Waliomwendea sio watu wa nje wa familia, ni her own sister and the manager ambao walikuwa kitembea na wao. Wakati waliona sasa amekuwa unuseful, they planted something, they gave her drugs, akakuwa mtu wa madawa ya kulevya, baka akakojeka, akakosa kujielewa. Ndio akasign contract zile zote alikuwa amesign, wakamuondolea. Akawa saizi Rose Muhando hawezi kuimba wimbo hata mmoja wake wa zamani. Hata kuingia kanisani hapa mumuite wimbo wa zamani hawezi, because he signed off the contract to some other people. She cannot pray. Hawezi kuweka kwa sikiza tone, hawezi hata kuweka kwa simu yake. Wakimkuta naye watamstaki, wamunyaganye ama afungwe. But ni her own songs. She cannot come to your crusade aibe nyimbo ile alikuwa anaiba zamani. Hawezi, because she is prohibited. By who? By the Amalekites. They tried to kill. Wakati alikuja akaobewa kwa nganga, alikuja nikakuja tukaenda crusade pale Banana na aliimba, lakini she could not take money in front of anybody. Na akaniambia usiseme umenipatia pesa, because the contract is against